గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నాలెడ్జ్ నాట్స్. సో ఇప్పుడు వరకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ఫస్ట్ వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారండి. సో దట్ మేము ఇచ్చే డిఫరెంట్ కంటెంట్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇవాళ వచ్చినప్పటికీ మనం పాడ్కాస్ట్లోనే ఇంకొక పాయింటర్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. సో అదే కొంచెం తెలుసుకుందాము. సో ఇంక్రీస్ చేసాము ట్యాప్ ఇంక్రీస్ చేద్దాం. ట్యాప్ మొత్తం 100 ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, మళ్ళీ ట్యాప్ మొత్తం. అండ్ ఇప్పుడు మనం వేసేదంటే డార్జిలింగ్ క్యాస్ట్రో ఉంది కాబట్టి డార్జిలింగ్ పాయింట్. సో అసలు డార్జిలింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైనా కంట్రీయా డార్జిలింగ్ వెళ్ళి అక్కడ విజిట్ చేసి రావడానికి అనుకుంటారు, కానీ కాదు, ఇది డార్జిలింగ్ పాయింట్ అనమాట. సో డార్జిలింగ్, సో ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఫర్ సపోజ్ మీకు నల్లో చెప్పారు. సో ఏంటంటే అది మెమరీ లొకేషన్ని మెమరీ లొకేషన్ని లొకేట్ చేయదు. లొకేట్ ఓకే, మెమరీ లొకేషన్ చెప్పాను. సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు స్టార్ పీటీఆర్ కాకుండా ఈక్వల్ టు 10 and 20 అని ఇచ్చారు. ఫర్ సపోజ్ 20 ఇచ్చి మీరు ఏం చేస్తారు, సంథింగ్ లైక్ ఇన్ స్టార్ పీటీఆర్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ అని కనుక్కుంటారు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, దాని యొక్క అడ్రస్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది మీకు. సో సపోజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ యొక్క అడ్రస్ అనేది మిస్ అయిపోయింది, ఆర్ఎల్స్ ఇన్వాలిడ్ అయిపోయింది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే డార్జిలింగ్ పాయింటర్ ఆ మెమరీని హోల్డ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఏది చేయడం ఇట్ విల్ సపోజ్ ఈజ్ మెమరీ లొకేషన్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ or else invalid orange into మీకు ఎలా చెప్పచ్చు, ఆరెంజ్ క్రాష్ అయిపోయింది, డాట్ అనేది క్రాష్. సో క్రాష్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే డీలొకేటెడ్ అయిపోయింది. అలొకేటెడ్ అయిపోయింది, డీఅలొకేటెడ్ అయిపోయింది అనమాట. రివర్స్లో అలొకేటెడ్ అంటే లొకేషన్ అలొకేటెడ్ అవ్వడం, డీలొకేటెడ్ అయిపోయి సో మెమరీ పవర్ అన్నమాట. సో అదన్నమాట. సో ఇదేం చేస్తుంది, మెమరీ లొకేషన్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ఎల్స్ క్రాష్ delocated, it will holds the data. It will holds the memory data. సో ఇది అనేది మెమరీ ఆర్ డేటాని హోల్డ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో మనం ఏం చేద్దాం, టచ్ DANG డార్జిలింగ్ సి క్రియేట్ చేసాము. ఇప్పుడు మనకి బయట క్రియేట్ అయిపోద్ది, క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h సో మనం వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం వాయిడ్ పాయింటర్ స్విచ్ వాయిడ్ మెయిన్. సో మీకు ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి దీని గురించి. సో దీంట్లో కొన్ని డేటా టైప్స్ లాంటివి ఉంటాయి, ఫ్రీ అని అండ్ ఇంకా డిలీట్ అని. డిలీట్ అనేది C++ యూస్ చేస్తాం, ఫ్రీ అనేది Cలో యూస్ చేస్తారు. సో అదనమాట. అండ్ ఇక్కడ మనం దీంట్లో ఫ్రీ అనే వర్డ్ యూస్ అయిపోతున్నాము. ఇది దేనికోసం అంటే మెమరీ డీలొకేట్ చేయడానికి. సో ఇప్పుడు ఏం ptr ఈక్వల్ టు ఇన్ స్టార్ చెప్పుకున్నాము malo సైజ్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఇన్ సైజ్ ఆఫ్ సో నేను ఇచ్చి స్పేస్ పెట్టాము.
సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వాల్యూని అసైన్ చేద్దాము. స్టార్ పీటీఆర్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేస్తాము, మళ్ళీ చేయక్కర్లేదు, 42 అని పెట్టాము. ఇప్పుడు మనం డీలొకేట్ చేద్దామా చేసేద్దాం. 3 దీని యొక్క డీలొకేషన్ చేయాలి పీటీఆర్ ప్రింట్ పర్సంటేజ్ డి కాము పీటీఆర్ ఇచ్చాము, కంట్రోల్ ఎస్ నొక్కిసాం, సీసెస్ పోల్స్ డిఎన్ డాట్ సి. సో మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇది వార్నింగ్ వచ్చేసినాయి. వార్నింగ్ వచ్చినా పర్లేదని అడ్రస్ అయితే రాకూడదు. ./a.out మనకి ఏమొస్తుంది చెప్దాం. దాని యొక్క అడ్రస్ అని వచ్చింది. మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ వార్నింగ్లో పక్కన పెట్టండి. ఆ వార్నింగ్ అనేది జస్ట్ అంటే మన కోసం చెప్తుంది వార్నింగ్. సో మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ ఫ్రీ చేసాం అది ఏం చేసాం ప్రింట్ చేస్తాం. సో ద మెమరీ అనేది లొకేట్ అనేది అయిపోయింది అనమాట. సో అదనమాట. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.